Rubikon me Adriatik Kelmendin përkrahet nga Interex, Cima Construction, Instabuild, Arjani Kompani dhe Albi Group. Ndodhemi këtu në Hagë, në Holland, ku pas parafërsisht një muaji ose saktësisht me 3 prill do të fillojë edhe procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryetarit të Kuvendit Jakub Krasniqi, ish-shefi të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi, si dhe ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Në ndërtesën prapa nesh, ne jemi ekipi i parë nga rajoni si Klan Kosova që kemi fituar të drejtën e filmimit dhe aty do të pyesim ndër të tjera se si zhvillohen procedurat, ku qëndrojnë avokatët, prokurorët, gjyqtarët dhe të akuzuarit, pse nuk ka një flamur të Republikës së Kosovës në gjykatore, cili është historiati i kësaj ndërtese dhe pritje të tjera që janë nga procesi i gjykimit. Po ashtu në pjesën e dytë të këtij emisioni Rubikon, ju do të keni mundësinë ta ndiqni edhe një intervistë që gazetari Besnik Tahiri bashkë me kameramanin Erard Hyseni kanë zhvilluar me autoren e librit Gjykimi i papërfunduar i Miloševićit, ligjëruesën Neveka Trump. Thank you, Angela. Can you tell us where we are, in which building, and what is the beginning of this building? Of course, and first of all, welcome to the Kosovo Specialist Chambers. You are here at the public entrance of the Kosovo Specialist Chambers, and here you have the lockers. You will see when we go up to the public gallery that no electronic device is allowed up there, so people can put in these lockers their jackets, their phones, their smart watches, or whatever else they don't want to carry around with them. They'll be safely locked here, and then they can go into the public area. So through this door, who enters through this door? All the visitors? Anybody who visits the specialist chambers. So usually it's people who come for a public hearing, who want to attend a hearing before the court, or it could also be group visits, like many students, many law students are interested in international justice. They travel to The Hague and visit all the courts. We are one of them, so it could also be a student group coming in here for a visit. These visits are similar to our outreach meetings in Kosovo. We explain the mandate, the proceedings. People can ask questions, express their opinion, their concerns, and we try to explain as much as we can. Judges, prosecutors, lawyers, they have a separate entrance, of course. They have a separate entrance. They go directly into the courtroom. Right, let me show you. Where are we going now? We are now going up on the public gallery. So tell us what these doors So this is basically the public area, which is open to the public. And behind these doors is then where all the offices start. Maybe I can tell you a little bit about the building. You can see it's a very old building. It has a lot of history. It started off as a boys' school. During the Second World War, the Germans occupied this building. This is how the bunker that you can see from the outside, there's a big round thing, that's a bunker that was built by the Germans, and this building became part of the German Atlantic Wall strategy. After the war, the Dutch authorities took over this building, and I think it was police and certain other Dutch authorities. Until then, at some point, Europol moved into this building, stayed here for... When was it? When did Europol move in? I am not sure, 2008, 2009. They then built their own building and moved out in 2011. This building had become too small for them. And then it was for a very short time rented out to artists, actors, dancers who were ready to rent this building and the space in the building for a short time and for little or lesser money, but they would have a short notice because then at some point the renovation works would start when this building was turned into what it is now, which is a court building which has all technical equipment to stream
hearings in the 3 languages to be able to provide press briefings in all the 3 languages of the court. And to have a modern courtroom that we'll see from the public gallery. Yeah, so who's allowed to come in here, for example, when they want to see a hearing or be visitors like us? Yeah, anybody who has a valid ID is allowed to attend public hearing. That's all you have to have with you. Here usually you see what hearings are on during the week. This week there's no hearings, so we have a placeholder saying no hearings. Journalists, of course, are always welcome. Students are welcome, but also anybody who walks by, sees there's a public hearing, is interested and has an ID with them, can come in and follow the hearing from the public gallery. Who sits in here, or this is just like a... It's just an open space, so maybe there's a break in the hearing, people don't want to go outside, they can sit here. Or sometimes we use it to provide information material. We just print out the case information sheets in case people are interested to get more information, or our annual reports, so that people, if they want to, can get more information about the court while they are here. And all the writings that we see everywhere are in 3 languages, one of them being Albanian and Serbian. Yes, of course. So the official languages of the court are Albanian, Serbian, and English. And everything, all the descriptions are, of course, in the 3 languages of the court. Also, all official court documents either are already or will be at some point available in the 3 languages of the court. So we are basically the first TV crew to film the inside of the building. There was a TV crew before you, but it was not a Kosovo TV crew. Okay. You are the first Kosovo TV crew filming inside the building. Okay, so after this point, no phones allowed, right? That is correct. So here's the second scanner only for those people who go up on the public gallery. And as I said before, on the public gallery, there is no electronic device, no recording device, no cameras allowed. So that would have to be left in the lockers that I showed you before. Or in this case, we just leave them there? In this case, there's nobody around, so then we can just leave them here, exactly. Okay. Usually then, of course, you go through the scanner as well, so people can also not hide any electronic devices. Not that they want to, but... Your call is registered. Please wait. Yeah. Yes, Angela, 1 second. My colleague is coming your way. Thank you. So Angela, tell us, where are we entering now, and what is this that we are seeing? So we are entering the public gallery now. From here, people can follow the public proceedings. And what you can see at the moment is how the curtain is going up in order for people to be able to see the hearing. So who sits here, basically? Anybody who would like to attend a public hearing will sit here. So families, diplomats, students, other visitors? Yes, family, diplomats, student, visitors, family members a lot, also of the accused. Of course, they want to see what is happening in front of the court. And in case we have an overcrowded public gallery, which is hardly ever the case, we have 71 seats, so there's a lot of space. But in case there's too many people, then family members always have priority. And it's going to get crowdier when the trial starts in April? Potentially, I would expect for the opening statements, it will be very crowded. So that's when usually anybody can walk in. If we expect that a lot of people will come, then
we ask for pre-registration so that we can make sure that, for example, family members have a space, that media has a chance to film, or not to film, but to cover the hearing. And yeah. So when media representatives are here, Yeah. they're only allowed to have a pen and something to write That on. is right. There would be the No old phones, school. nothing. No phones, no computers, not even smartwatches. But as you will see, you can always say, okay, now I have my story, now I need to write it, and then you can go down to the media center and type it there. And Just you can have your downstairs. laptop there, your phone, your everything. So. And when the detainees came here, can you tell us in which entrance they are getting into the court? Yes, but you won't see it from here because it's underneath. This is from where they enter. When the proceeding starts, who sits where? So the judges come in through that door. So you can see them enter when you sit in the public gallery. They sit down at these benches. You always have, if it's a trial panel, 3 judges and 1 reserve judge, so that proceedings can continue even if one judge is not available for whatever reason. In front of the judges is usually court management and chamber support staff supporting the judges. Then here, this big part is all for the defense to your right. This is where the defense teams sit and also where the accused sit if they attend a hearing from the courtroom. On the other side, over there, you have the prosecution sitting, and right besides the prosecution to the left is reserved for victims' counsel, and sometimes the registry has a representative sitting there in case there's no space anywhere else in the courtroom. And there about, probably there is translation, right? Exactly. So up there you have the translation booth, so we can make sure that all proceedings are interpreted and translated into the 3 languages of the court, Albanian, Serbian, and English. And down there you have a little window, well, it's quite big actually. This is where our audio-video team is sitting, and they will be recording all public hearings. And once we have the public version of the hearing, you can also watch the hearings on YouTube. So we make them available for people who don't have time while the hearing is happening, so that anybody who wants to see what happened in the courtroom can do so in their own time. Yeah. Do you have issues with the translation, for example, maybe in Serbian or in Albanian? No, not. I know that there were some technical problems at the beginning, especially when there was protective measures. But that was technical issues in regards to voice distortion. Those were solved, and it was also thanks to the journalists in Kosovo, actually, who were very fast and immediately informed us that person is not understandable, so we could act rather quickly. So you changed the person? No, it's a technical thing. So every voice sounds differently and needs a different type of distortion. If you have a higher voice, a lower voice, it's a different way how your voice is then still understandable but distorted. So that's technical issues where we had at the beginning some problems. I believe those are solved, but in case you spot any, please let us know. We are always grateful. Translation-wise, I've talked to a colleague of mine, and there are very few occasions where there are misunderstandings in the courtroom, and they could solved during the hearings, so that I would say there's no problems that concern the proceedings. Yeah. Because the witness is placed underneath here, so you can't see the witness from here. And So no one sees the witnesses, they are based underneath here. no one in the No public one gallery would sit sees the here. witnesses. You can see that, of course, the defense, the accused, all the other parties can see the witness. But from here, nobody sees the witness unless the witness appears on screen. And then, either the witness has no protective measures as decided by the judges, and then you see a person testifying, or I guess what you've seen online, you see a person with face and voice distortion. But this is only
if the judges decided that in this specific case it is necessary that these protective measures are being used. We have one other question where the detainees being brought from the Scheveningen detention center. First, where do they stand? Because they don't come directly into the court, right? Oh, okay. So there is dedicated rooms for them where they can be while they are waiting for the hearing to start, or also during breaks. And if it's a long hearing, there is also, of course, meals and drinks provided for them. Yeah, they are. Yeah, on security terms, they do inform you when they want to come here. They've been brought here from the detention center, right? They are saying, well, we're going to take them at, for example, 9:30, right? And you have Those to be are prepared. operational matters that I wouldn't know, because I don't welcome the detainees, I welcome the journalists, so they come much later. So on those operational matters, I cannot tell you how this exactly works. I can tell you they are being brought by the Dutch authorities from the detention center in Scheveningen here to the building. Then they have dedicated rooms for them here in the building, and yeah, most of the time, I mean, they are here to be in the courtroom, so most of the time they spend, of course, then in the courtroom. But there is no detention center in this facility, in this building here? There's no detention center in this building. There are dedicated rooms for the detainees to be in while they are waiting for a hearing. But for example, facilities like they have in the detention center, to have a common room to sit together, to have visitors, all these things, we don't have the capacity for that here. This is only for them to attend a court hearing. How many people do work here? I do not know the exact number. It is roughly around 300, but that includes the prosecution and also the registry and the chambers. But I cannot give you a breakdown. I don't know. I can try to find the numbers for you, but I don't know them by heart. Once on the, for example, there is impossible to see for a Kosovo flag inside the building, right? Yes, so we only have our own flags. Basically, the Kosovo Specialist Chambers, as you know, operates within the judicial system of Kosovo, but its legal framework basically provides that it operates completely independently from Kosovo institutions and also from any other external actors, basically. So we don't have state flags of Kosovo. We've been asked quite often, because there's a law, I believe, in Kosovo that certain institutions have to have the state symbols. So for the Kosovo Specialist Chambers, when the Assembly approved the law on Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office, in that law it says that for the Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office, Kosovo law only applies if it's specifically mentioned in the law on Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office. The law on symbols is not part of that. We saw quite a small sign of Kosovo Specialist Chambers outside. No big sign, no there is nothing big out there. No. You want to be more neutral, or you do work according to the law? Neutral in the sense of independent, and of course we work according to the law that applies before the Kosovo Specialist Chambers. And they go along with you. So this is the dedicated room for the media. Cameramen can connect to these screens that will stream the delayed feed from the public, not from the public gallery, but from the public proceedings. And it gives them the opportunity to record the hearing in a very good quality. At the same time, of course, anybody can record the hearing from their computer at home, because it's the same stream. Actually, that is being shown. You get here is the same we get It's exactly the same that you get at home, just that it may be easier to connect. I don't know what you need in order to record a hearing from the computer at home. Here you can just connect to the
to the screen and record it from there. And then, of course, it has the possibility, you can, as a journalist, be up on the public gallery, come quickly back down here, put your laptop on the table and draft your article and send it before you go home. So that saves journalists a lot of time. And then also, of course, we are here, so in case journalists have a question, it's easy for them to ask their questions, and we can provide clarifications whenever Here needed. the door is open all the time. You can go out and come in as much as you like. If there are journalists in here, they get a press pass, and with the press pass you can open that door. So at no point would you be locked in here as a journalist. But no way they are going to report anyhow from here. They need to go outside and report, for example, live, because in our case we are TV journalists. Often it is the case that the journalist goes up on the public gallery and the cameraman records from here, and then they bring everything together afterwards. You can report from here. We've also had journalists sit here with a group of journalists and then go over to the press briefing room to do an interview with someone, or to just go over with a cameraman to make a statement from the court in front of the logo of the court. So you can report from here. It depends on what you want to have on camera, basically. Yeah. Are the Kosovo journalists beginning to be interested to follow, especially Yes. when the Thaçi and all case begins? Yes, we've had a few requests also to help with visas for us to facilitate for certain hearings that journalists can come and report from here. And of course, we are aware that we are relocated, and we want to do what we can to enable journalists to report also from The Hague. I think we've done quite a bit to enable journalists to be able to report about the hearings from Kosovo, but we've been told that it is a little bit different in terms of atmosphere when you're actually here in The Hague. So we understand that there is a desire to be here, and we facilitate that as much as we can. There's been quite a few requests from Kosovo journalists lately to be here. Have you been successful with this visa issue? Because we know we have this issue all the time. Yes, so if you really, if you need to come for a specific time in order to, I want to cover the opening statements from 3rd to 5th April, then please let us know. We can help you to get a visa appointment. Of course, you have to have all your documents ready, and you have to go to the visa appointment yourself, but we can help you facilitate that. And how about the international journalists? Are they interested to follow this case? Yes, we have regular international journalists here in the media room who follow the proceedings. They are not always here, but they do follow. They also, at some point called me and told me the press briefing, we can't attend most of the time, but please keep going, because we go to the website and we get a summary of the proceedings every week so that we keep updated on what is happening in the... This setup is actually like it is during a press briefing. I have the participants there on Zoom, so I can see who's actually attending. I can see if anybody has a question. And if, in case we had that as well, if there are journalists in the media center, of course they're welcome to sit down and participate in the press briefing also live. We then have a portable microphone so that also what they say can be translated into the 3 languages. And otherwise, we also use this room for group visits. The translators they have full-time job with the Kosovo Special Chambers? The translators have a full-time job. I just checked, because I wasn't sure what you wanted to know about translations. I just checked the number of pages that have been translated, and we are at 38,000, just to give you an idea of the scope. So yes, they are full-time staff. There may also be some contractors that I don't know, but definitely. Are we going to see the president of the court more often in the future? For example, in here, making statements or giving interviews? Because there is a high expectation and interest in Kosovo about the work of this court. I will pass that interest on. Of course, the president has a very full schedule, so I don't know how often she will be able to be here in the press briefing room and talk to journalists, but I do know that she is very dedicated
to do that as often as she can, to engage with the Kosovo public and with the Kosovo media. I went with them to see Sali Mustafa case. Nga zyra në Hagë, por edhe jashtë saj në vend ka Trumpi ndjek me vëmendje gjitha zhvillimet që kanë të bëjnë me Gjykatën Speciale të Kosovës, e cila po ashtu e ka selin në kryeqendrën administrative holandeze. Eksperti që për 12 vjet punoi në tribunalin e OKB-s për krime lufte në Jugosllavi dhe e cila gjatë kësaj kohe ishte edhe hulumtuesja kryesore në ekipin e prokurorit që ka ndjekur dhe përkatitur rastin kundër Slobodan Miloševićit, thotë se ka shumë më dyshje nëse Specialja, të cilën e themeloi Kuvendi i Kosovës më 2015, do të sjellë drejtësi. Këtë bindje Trump e ka dhe duke e parë gjykatën në fjalë nga këndvështrimi i një profesoreshe që jep lëndët e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe studimeve evropiane në 2 universitete, përfshirë atë të Amsterdamit. Kosovo Specialist Chambers has been founded in 2015. Dhomat e specializuara të Kosovës janë themeluar në vitin 2015. Kështu që janë bërë vetëm 7 vjet e gjysmë, thuajse 8 që punojnë dhe deri tani kemi parë numër shumë të kufizuar të aktakuzave. Kemi deri tani 6 aktakuza për krime të pretenduara të ish-pjesëtarëve të UÇK-s në territorin e Kosovës në periudhën e vitit 1998 e tutje. Por deri tani kemi parë vetëm përfundimin e procesit të pargjyqësor. Ishte rasti Sali Mustafës që u dha në vitin 2022 dhe pra kemi 6 aktakuza, një gjykim, një proces gjyqësor që ka përfunduar me verdikt dhe një proces tjetër që është në vazhdim, gjykimi i Shalës. Por pritjet e mëdha të audiencës së Kosovës, por edhe për njerëzit përreth botës të interesuar në drejtsinë ndërkombëtare penale. Të gjithë janë të fokusuar në rastin Thaçi dhe të tjerët. Një gjykim i cili sipas orarit më të fundit të gjykatës do të fillojë më datën 3 prill. Pra, vlerësimi im deri tani është se çfarëdo drejtësie që pritet nga kjo gjykatë do të jetë drejtësie ngadaltë. Unë e shoh më shumë veten si komentatore dhe analiste, nuk e mendoj veten si dikush që është vetëm kritike ndaj kësaj gjykate. Analiza fillestare dhe më e rëndësishme e kësaj gjykate është se po merret me krime të cilat pretendohet se kanë ndodhur para 20 vjetësh e tutje dhe se në çdo hetim serioz të këtyre krimeve, distanca kur krimet e pretenduara kanë ndodhur dhe skena e krimit e cila nevojitet për të dëshmuar këto krime është shumë e largët dhe ky është një shqetësim i madh se çfarëdo prova që prokuroria ka mbledhur që nga viti 2015 kur gjykata ka filluar punën nuk do të bazohen në hetim të skenës së krimit nga prokuroria e kësaj gjykate, por në shumë dokumente që mund të përdoren nga kjo prokurori. Prova me dokumente dhe prova të tjera me audio apo video do të vinë nga Beogradi, nga Serbia. Serbia do dorëzoj dhe ka dorëzuar materiale të mëdha që vinë nga organet e tyre hetuese. Ministria e Punëve të Brendshme dhe përse është potencialisht problematike është sepse forcat serbe ishin forcat e njëjta që kryen krime kundër popullit të Kosovës, jo vetëm nga vitet e 90-ta, por edhe më herët. Pra, kjo është një pikë shumë e rëndësishme e shqetësimit për gjithë ata njerëz që besojnë në drejtsinë ndërkombëtare penale, ashtu siç unë besoj. Sepse unë kam punuar për shumë vite në tribunalin për Jugosllavinë dhe unë besoj se duhet të kërkojmë llogarinë nga ata që i shkelin ligjet ndërkombëtare humanitare, por jo me çdo çmim dhe jo në mënyrën se si kjo mund të jetë duke ndodhur tani në këtë gjykatë specifike në dhomat e specializuara të Kosovës. Duhet të jem shumë e kujdesshme dhe ju gazetarët duhet të jeni shumë të kujdesshëm me mënyrën se si e shpjegoni atë që në fakt po ndodh në këtë gjykatë. Fillimisht jetojmë në një botë ku edhe sistemi ynë nacional ligjor është pjesë e sistemit politik. Por kur vjen te krimet politike, si këto krime të pretenduara të cilat janë duke u trajtuar nga dhomat e specializuara, politika është kudo, sepse mizori në mas, mizori të gjera janë gjithmonë politike. Kur ke krime politike, gjithmonë ka anë shumë të theksuara në këtë fushë politike, pra shqetësimi im
Nuk është shumë i drejtë për drejtë, siç thatë ju, se a jam e shqetësuar për ndërhyrjet politike. Natyrisht që këto shqetësime janë gjithmonë aty, edhe në drejtësinë nacionale, por ajo që më shqetëson shumë është se nëse keni një konflikt, luftë me përmasat që i kemi pasur në Kosovë, që ka nisur në vitin 81, 1991 deri në vitin 2000. Very same forces that were committing crimes against Kosovo population. Not just since 90s, but earlier as well. So this is a very important... Kur nuk duhet ta humbim perspektivën për të kuptuar se cila anë ka qenë agresori, cila anë ka qenë e përfshirë në luftë agresive, jo vetëm për të pasur kontroll mbi territorin e Kosovës dhe jam duke folur për palën serbe, por edhe arritja e këtyre qëllimeve duke kryer mizori kundër popullit të Kosovës. Dhe pastaj kur nuk duhet ta humbim këtë perspektivë përmes analizimit të saj që është duke ndodhur dhe populli i Kosovës duke qenë ekspozuar ndaj mizorive shumë më të mëdha, u lejua edhe nga Karta e Kombeve të Bashkuara që të vetëmbrohet. Dhe tani jemi dëshmitar dhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Jemi dëshmitar të asaj se si kjo palë që absolutisht është viktime, njohur jo vetëm në akt akuza dhe verdikte të Tribunalit të Jugosllavisë. Ne kemi pasur disa verdikte të dhëna kundër zyrtarëve serb për periudhën e luftës kur shqiptarët e Kosovës ishin duke vuajtur shumë. Por ajo që po shohim tani në dhomat e specializuara të Kosovës është se disi. Kjo më nuk është e rëndësishme se serbët janë përfshirë në një luftë të padrejtë, në një luftë agresive kundër popullit të Kosovës. Tani shtyhemi të besojmë se ata që janë vetë organizuar kundër terrorit serb duhet të japin llogari. Për shkak të mbrojtjes së shtëpive të tyre, të oborreve, të fushave ku punojnë, se duhet të japin gjithashtu llogari dhe ky është një mesazh shumë i vështirë për të dërguar në botë. To sell to outside world, because the message is, if you engage in a war, even if you defend yourself from aggressor, you might end up... Sepse mesazhi është se nëse përfshihesh në një luftë dhe nëse mbron veten nga agresori, mund të përfundosh duke kryer krime kundër njerëzimit dhe do t'japësh llogari. Dhe ky është një mesazh i vështirë për të pranuar edhe për njerëz si unë që vërtet besojnë se drejtësia ndërkombëtare penale është e mundshme dhe ne si civilizim duhet vazhdojmë me këtë. Trump është e bindur se shtytja kryesore për krimin e institucionit të cilin megjithatë nuk e quan misterioz, erdhi nga Serbia e jo nga shqiptarët në Kosovë. I do not see this court as being mysterious. I do see this court being legal... Nuk e shoh këtë gjykatë si misterioze, e shoh këtë gjykatë si një organ të drejtësisë të vendosur jashtë territorit të Kosovës dhe Holanda e ka marrë përgjegjësinë që të jetë shtetpritës, sepse Holanda dhe Haga duan ta profilizojnë veten. Holanda si shtet dhe Haga si qytet i paqes dhe i drejtësisë. Dhe kjo është diçka që është pjesë e marketingut modern politik dhe duke pozicionuar veten si një shtet i tillë, Holanda, për shembull, ka dalë vullnetare që nëse një tribunal ad hoc formohet për krimet e kryera në Ukrainë, të zhvillohet këtu në Holand. Pra kjo është pjesë e kësaj ideje globale që Holanda të jetë lidere në këtë fushë. Kjo është një gjë. Gjëja e dytë është përse kjo gjykatë, e cila nominalisht është gjykatë e Kosovës e themeluar nga institucionet politike të Kosovës, edhe kushtetuta është dashur të ndryshohet. Përse Kosova në atë kohë pajtua që kjo gjykatë jetë e jashtme në Holand. Ky nuk është rasti vetëm që kemi ide hibride që një gjykatë mund të jetë kombinim i jurisdiksionit kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe historia tregon se ka disa arsye të mira dhe të këqija për ta bërë. Dhe pyetja që mund ta bëjmë është se sa ndryshe mund të ishte një gjykatë e këtij lloji me kontribut ndërkombëtar dhe profesionistë të huaj, por e pozicionuar në Kosovë. Mendoj se ideja ishte se nuk do të ishte cilësuar si gjykata objektive. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në tribunalin e Jugosllavisë ka pasur një narrativ se për krimet e pretenduara si janë kryer nga shqiptarët e Kosovës, nga UÇK-ja, Farku apo çfarëdo organizate tjetër, se problemi i madh do të ishte qasja në dëshmitar. Is not the only case where we have hybrid
Sepse ka një ide dhe GND-ja filloi. Carla Del Ponte ishte. Edhe para fillimit të gjykimit të Fatmir Limajt, pastaj të Ramush Haradinajt që ka filluar, dhe ideja ishte se shumë krime kanë ndodhur, por nuk mund të marrim prova dhe veçanërisht nuk mund të kemi dëshmitar okular dhe dëshmitar të policisë, sepse këto janë komunitete të lidhura me njëra tjetrën dhe askush nuk lejohet për shkak të kontrollit social dhe kontrollit politik që ta thotë të vërtetën. Pra si mund të dëshmoj një shqiptar i Kosovës për keqtrajtimet apo vrasjet, apo bashkëpunëtorë tjerë shqiptar në një komunitet të vogël ku të gjithë e njohin njëri tjetrin dhe të gjithë i japin përgjegjësi njëri tjetrit dhe strukturës sociale ku janë. Pra ky ka qenë konteksti i prokurorisë për krimet e luftës nga tribunali dhe ideja ishte se nëse pozicionohet i jashtë Kosovës, atëherë ky problem do të zgjidhet në kuptimin që dëshmitarët mund të mbrohen dhe që kjo nuk do të ketë një rol shumë të rëndësishëm. Kjo ishte një nga arsyet, dhe kur Tribunali Jugosllavisë është formuar, ka pasur shumë arsye se pse është dashur të vendoset jashtë rajonit, sepse është formuar gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Pra për arsye të sigurisë ka qenë logjike që të vendoset diku tjetër, por kur e sheh efektin e GND-s për ato viktimat që kanë kërkuar dhe shpresuar që të ketë drejtësi nga GND-ja, e shet se për shkak të gjuhës nuk kanë pasur mundësi që të shkojnë çdo ditë dhe të marrin pjesë në seanca. Ishe arsyet pse nuk duhet ketë gjykata të tilla ndërkombëtare në gjuhë të huaja, në anglisht dhe larg nga ata që kërkojnë drejtësi. Por shikoni dhomat e specializuara të Kosovës. Shtytja kryesore për formimin e tyre nuk ka ardhur nga shqiptarët e Kosovës. Edhe pse kur e shikon listën e viktimave, shumica e viktimave të pretenduara kanë qenë shqiptar të Kosovës që janë keqtrajtuar nga këta individ të akuzuar për këtë. Por shtytja ka ardhur nga Serbia, kështu që Serbisë nuk i intereson ku është gjykata. Për aq kohë sa të akuzuarit, ata që po hetohen janë njerëzit e UÇK-s, sepse qëllimi i Serbisë për këtë gjykatë dhe qëllimi i GND-s kanë qenë krejtësisht të ndryshme. Për GND-n, legitimiteti i rëndësishëm i dhënë për themelimin e GND-s ka ardhur nga audienca shumë liberale dhe avokues të drejtësisë ndërkombëtare penale rreth botës, njerëz që vërtet besojnë se ata që kanë kryer krime si Slobodan Milošević dhe rrethit i bashkëpunëtorëve politik dhe ushtarak, dhe pastaj natyrisht viktimat, sepse viktimat ishin duke i ndjerë këto politika agresive të Slobodan Miloševićit në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitin 1993. Kur GND-ja është formuar dhe ata kanë menduar dhe shpresuar se kur të themelohet GND-ja, do të pengoj kryerjen e krimeve tjera më të mëdha. Por dhomat e specializuara të Kosovës janë themeluar shumë vite pas përfundimit të luftës dhe pra logjika ishte shumë e ndryshme dhe në thelb nuk ka pasur rëndësi sa do të pozicionohen dhomat e specializuara në Kosova po në Beograd, sepse legitimiteti i kësaj gjykate nuk vjen nga viktimat. Legitimiteti i kësaj gjykate vjen si rezultat i marrëveshjeve politike që është më e rëndësishme për Serbinë se sa për popullin e Kosovës dhe Kosovën. So for the safety reasons, it would be logical to have it somewhere else. Pavarësisht kësaj dhe kritikave që ka për punën e Speciales, ajo thotë që prapë se prapë këtë institucion unik të drejtësisë nuk do ta quante gjykatë politike. Gruaja që bëri liber për atë se si u bën hetimet kundër Miloševićit nga Tribunali i Hagës, thotë se në rastin e dhomave të specializuara të Kosovës, po mundohen të ndryshohet narrativa për atë se kush është agresori e kush viktima. E kjo gjykat në prill e nis gjykimin ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe 3 udhëheqësve tjerë të UÇK-s. Trump thotë se ky rast do të ketë vëmendje të madhe, ndërsa ka këtë qëndrim për frazat e dëgjuara shpesh, deri tash se Speciale ndjek vetëm individ e jo luftën çlirimtare. I've been listening to statements for press, but also the opening of Kam dëgjuar deklarata për shtyp dhe hapjen e rasteve në dhomat e specializuara të Kosovës nga kryeprokurori i cili tashmë është larguar, Jack Smith, i cili tha se dua të prezantoj para jush se këto janë krime kundër individëve dhe në asnjë mënyrë nuk jemi duke u munduar ta kriminalizojmë luftën për liri të popullit të Kosovës dhe nuk jemi këtu për ta kriminalizuar UÇK-n, sepse ne merremi vetëm me individ përgjegjës për krime. Because we deal just with the individual criminal responsibility. If you look in the indictments and if you look
Nëse I shikoni akt akuzat dhe nëse shikoni mënyrën se si ka rrjedhur drejtësia ndërkombëtare pas luftës së ftohtë e tutje, e shohim se është shumë e vështirë ta ndajmë përgjegjësinë individuale, kolektive dhe shtetërore. Pra, nëse I shikoni akt akuzat e lëshuara nga dhomat e specializuara të Kosovës, e shohim se secilin nga këta individ ka qenë pjesëtar I UÇK-s dhe në rastin Thaçi dhe të tjerët kanë pasur pozicione udhëheqëse, pra në një mënyrë akt akuzat identifikojnë qëllimin e përbashkët, planin e përbashkët që në esencë është kriminale dhe pastaj pyet veten se si mund ta bëjnë dallimin ndërmjet përgjegjësisë individuale të këtyre njerëzve. Përgjegjësinë kolektive, pra UÇK-n dhe përgjegjësinë e shtetit që është pastaj përgjegjësi e Kosovës, si një shtet që do të krijohej më pas, sepse në atë kohë Kosova nuk ishte shtet, por në vitin 2008 u bë shtet I pavarur dhe tërë kjo pastaj shkon te vlerësimi dhe narrativa historike viteve të themelimit të Kosovës si shtet. Pra janë themelet e shtetit të Kosovës të vendosur në Krim, apo ishte thjesht përgjigje ndaj agresionit të agresorit serb që ishte shumë herë më I fuqishëm. Responsibility as a Kosovo, as emerging state, because Kosovo at that time was not a state, but in 2008 it became independent state, and it all now goes to evaluation and historical narrative of foundational years of Kosovo. Kishte infrastrukturë masive ushtarake në mënyrë që t'i detyronte shqiptarët që të mbesin brenda shtetit serb. Apo do të shfaq kjo gjykatë që jo vetëm UÇK-ja, por edhe grupe të tjera ushtarake janë vetë organizuar për t'i mbrojtur familjet e tyre, fshatrat e tyre nga agresioni serb. Aggressor that was manifold times stronger came with a massive and robust military infrastructure in order to. Dhe ky është një test jo vetëm për prokurorin, jo vetëm për gjykatësit e dhomave të specializuara të Kosovës, por edhe për gazetarët dhe komunitetin e intelektualëve të Kosovës, sepse nuk mund t'i korrigjosh gjërat vite të tëra pasin nga këto procese gjyqësore të dalin verdiktet. Military groups were organized self-organized in order to protect. Duhet të komentoni, duhet të përfshiheni në baza ditore dhe të përpiqeni të jepni inputet tuaja, jo për të ndërhyrë në punën e gjykatës, por për t'i treguar popullit të Kosovës se çfarë ka ndodhur në të vërtetë dhe çka është e rëndësishme që të regjistrohet dhe si. Kosovo specialist chambers, but also for journalists, also for intellectual community of Kosovo, because you wouldn't be able to correct things years and years after some of these judgments are rendered. You have to commentate, you have to be involved on daily basis. Gjykimi ndaj Thaçit dhe të tjerëve është I katërti që nis në Speciale në përgjithësi dhe I treti për akuzat direkte për krime lufte, krime kundër njerëzimit. I pari ishte ai kundër ish komandantit lokal të UÇK-s në zonën e Prishtinës Sali Mustafa, I cili përfundoi me 16 dhjetor 2022 me verdiktin e shkallës së parë prej 26 vjetëve burgim për të akuzuarin. The judgment in Sali Mustafa case was such an absolutely important example how things can go wrong and how judgment can get it wrong. First of all, rendering such a enormously high Gjykimi në rastin e Sali Mustafës ishte absolutisht një shembull I rëndësishëm se si gjërat mund të shkojnë gabim dhe se si gjykatësit mund të bëjnë gabime. Fillimisht duke dhënë një dënim kaq të madh, 26 vjet për disa ditë luftë dhe për krime të cilat kur I lexoj gjykimet nuk jam e bindur se si Sali Mustafa ka mundur që të ketë përgjegjësi. Për shembull, për një viktim që është braktisur në një kompleks ku bashkëpunëtorët shqiptar janë mbajtur dhe është braktisur dhe vrarë nga një plumb serb, nga forcat serbe dhe megjithatë gjykatësit thonë, në rregull, serbët e kanë vrarë, por Sali Mustafa është përgjegjës për vrasjen. But Sali Mustafa is responsible for the killing. Këto janë gjëra për cilat ju gazetarët e Kosovës, komuniteti I intelektualëve të Kosovës duhet të reagoni dhe jo të prisni për gjykimin e dytë, për gjykimin final në shkallën e dytë në gjykatën e apelit, por ju duhet të ngritni zërin dhe të tregoni se çfarë vërtet ka ndodhur. Se si ka ndodhur, nuk mund të lejoni që gjykatësit dhe avokatët ta shkruajnë historinë tuaj. What really happened and how it happened. You cannot leave lawyers and judges to write your history.
Rubikon me Adriatik Kelmendin përkrahet nga Interex, Cima Construction, Instabuild, Arjani Kompani dhe Albi Group.